Basically, because this is also something that we all have to understand here. Only if we put the pressure on the governments, we can stop this. And this is irreversible. At least pesticide, இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி நீங்கள் எப்படியாவது சாயிலேருந்து எடுத்துடலாம், இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்லேருந்து எடுத்துடலாம், சாப்பாட்டிலேருந்து எடுத்துடலாம். If genetically modified is like unleashing unknown organisms into the world, basically out into the environment. They do not know, scientists do not know what will happen to its next generation. Just to explain you, but DNA, we will anyway see that. So it's very, very important for us to understand genetically modified food. One thing, very simply, you need not have so many slides. You can blindly trust me and many of the others who are actually have nothing to gain from this, that genetically modified is bad, as good as a crop. Simple. So we will see why it is like that. What is genetically modified food? It's just basically gene taken from some other species and put it in another species. Normally in nature it doesn't happen. It happens 1 in a million times, 1 in a million years as an evolution somewhere from one species to another. It doesn't happen as a norm. It is not natural. So it is the starting point itself is absolutely unnatural. And it is not a stable science. The father of genetical engineering of India, Dr. Pushpa Bhargava himself says it is not. We cannot trust it. It is not a stable science. It is not required also. We also go for some science and technology as a solution when there is no alternative or when there is a specific need. Here the need is only potty for your politicians, nothing else. And a phenomenal profit for the corporates, nothing else. There is no need. Nobody is dying here to, yes, yield increase, they will be happy. But how do you want to increase the yield? What is it? They have not been standing on the roads and saying, I want to increase the yield. They have been wanting to increase the price, not the yield. It is not. How much will you yield? அப்போ எவ்வளோ yield increase பண்ணா உங்களுக்கு போதும்? Where will you stop it? That's the problem. So anyway, so DNA by itself, I mean, all the people in the world put together, if you accumulate it, it's a chickpea size. ஒரு கொண்டக்கடலை மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான். That's so small. And the microscopic that we are talking about, the length of a DNA of one person can basically be, it is so many times between the sun and earth. And just to tell you, there is so much of, it's something that is ununderstood basically. See, the DNA is going to be the same. DNA of a chimpanzee and human being, 99% similarity. A DNA in my body, for example, it will be the same DNA, right? But it will express itself differently in my forehead, and in my arm it will be different, in my earlobe it will be different, everywhere is there. So it's so much of character dependent, there is so much behind it, but still we are talking about master panita mari. It's nothing but you want to play God, you think you can create everything. It is the corporate greed to basically conquer the world with seed and food. That's the easiest. 2% penetration of computers in India, அது உள்ள 2% தான் வந்து ஒரிஜினல் விண்டோஸ் போட்டிருப்பான். மீதி பேரெல்லாம் திருட்டு விசிடி தான். படம் பார்க்குறதும் சரி, நம்ம விண்டோஸ் சாஃப்ட்வேரும் சரி, இதுதானே. அப்படி இருந்தும் அவன் தான் உலகத்திலேயே வந்து பணக்காரன், வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் மேன். அப்போ நான் வந்து சீடும் சாப்பாடு இல்லாத ஏமா இருக்கான், அதை பிடிச்சா நான் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக முடியும்? So that's the simple logic basically. They are looking at it as a phenomenal business. Every seed should be theirs. And they have expressed it as an expressed vision of the company, for example Monsanto. Anyway, so it is by and for the corporates deliberately chasing a big huge profit, vulgar profit and nothing else. Profit is okay. Vulgar profit is where it hurts everybody because it comes at any cost. Environment, ecology, human, social, எதை பற்றி பார்க்காம வர. That is what we are questioning. Anyway, so these are some, this is not about Malya. The amount not paid, amount paid of Jancharadina. This is not his loan. This is about GE. In the world, what you see red there is the land that is under GM. 3.4% of the land, agricultural land by the way, only is under GM. So, there are normally politicians and the favorable media, GM favorable media, worldwide which is false. Worldwide, only 3.4% of the land has been used, agricultural land has been used for GM. Okay, that's one. Number two, there are only actually totally some 20 plus countries in the world which have gone into GM production, of which the top 4 occupy 90% of the production. நான் சொன்னால எல்லாத்துலேயுமே anything bad India is there in the top 5. Here also we are there, but here we are there 6.3%, but it is only cotton. We have not come into food crops in India. It has not been allowed till date. Only cotton we have done, but we are the biggest. 95% of cotton today grown in India is BT cotton, genetically modified. So if you see, basically as usual, the wrong things always emanate from USA. The wrong things biggest concentration will be USA. So it is USA there, and definitely
Brazil is there. Even China is not there. 2.34 only. Power. They have not woken up. Anyway. So all these aggressors are known aggressors are there, known violators are there. So the GM crop will produce, like in organic, everybody questions. Here also they will say GM crop will produce higher yield, which is absolutely false. It's impossible. We have a lot of facts. Even for that, we released a book from Coalition for. This is again 430 plus scientific peer-reviewed international studies. Abstract of international studies, which basically talks about all the ill effects of genetically modified crop and food across the world. It could be impact on the soil, it could be impact on human health, it could be impact on environment, it could be impact on air, water, everything, every possible health, basically, and yield also. So the truth is, it is not as being portrayed. We will also see them in detail very soon. So basically, there is no single gene that one can actually attribute to for yield. Yield is a combination of a lot of genes, even if you go by genetical traits and all that, characters basically. And the phenotypical, but it is not easy to just touch what I say, I will twist one gene and get whatever I want. It is wrong, because even scientists say they can't. They do not know what will happen to the next. அடுத்தது என்ன ஆகும் தெரியாது. ஒரே ஒரு ஜீனை வந்து அப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி நான் அப்படியே yield increase பண்ணிடலாம் கிடையாது. Actually, in countries where it is legally binding, they don't use the word yield at all. The genetically modified industry does not use the word yield at all anywhere. India மாதிரி இடத்துல பண்ணுவாங்க. Full page ad போட்டான் காட்டனுக்கு. They said ஒரு காட்டன் ஒரு பெரிய வீடு இருக்கும், பங்களா. வெளியில வந்து ஒரு farmer dressல அட்டையர்ல typical Haryana farmer மாதிரி ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு. Can't a farmer own a bungalow? Then there is a பெரிய car. Can't a farmer own a car? Buy BT cotton. You become rich. So that's how India, that's how they got basically. So this is the reality, this is the truth. When they say yield, basically, this is a very important picture to understand. I don't know how much of you can understand in such a short. See, we are talking about the introduction of BT cotton in India. The red line that goes here, whatever color you see that is red. So that one, 2001, it was 0 because it was not introduced in India. It got introduced in India in 2002. 2002 0, 2003 0, 2004 1%, 2005 6%. அப்புறம் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. Then suddenly in 2009, that is 7 years after it is introduced, it comes to 84% of the market. So in the interim period it grows heavily. It is because all the government agencies stop selling any other seed. India 88% of seed purchase happens through the government's extension, agriculture department போய் வாங்குறேன், யூனியன் ஆஃபீஸ் போய் வாங்குறேன், அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. They will go only to the agriculture. So all agricultural departments across India stopped giving any other seed. Monsanto seed மட்டும் தான் கொடுத்தான். And it is also a big, basically 1,200 names, brands, this BT cotton is coming today in the market. It's manufactured by so many of them, hundreds of them. எல்லாரும் அதுலேருந்து royalty they pay to Monsanto. So it's single company's product coming in 1,200 names, and it has been around the world. And what is important is, இப்போ 2005 பார்த்தீங்கன்னா 6% தானே இருந்தது. அப்போவே வந்து நம்மளோட national average yield of cotton is 470. இது எல்லாம் வந்து திருப்பி Cotton Advisory Board, government CICR ஓட டிபார்ட்மெண்ட்டோட statistics. So it is not we are fabricating, we are taking from the government. It can only be better if at all. Each of those. When I say suicides, it is taken from Crime Record Bureau, which means it will be worse. அதோட ஜாஸ்தி தான் இருக்க முடியும். So you can't question our numbers சொல்றேன். And farmers will use less pesticides. These were the same guys who were selling agrochemicals. These were the same guys who were selling pesticides. These are the same guys who came back and told you, because India is spending a lot of money on pesticides, we want you to buy genetically modified seeds, because your pesticide cost will decrease. That's what they said. But did that happen? That's a different issue. Can that happen? Because it's the same guy, there is a conflict of interest. Will they do that? And is it scientifically and logically possible? There also no is the answer. But when BT cotton came in, they said pesticide cost கம்மியாயிடும் அப்படி சொன்னாங்க. When they came in 2002, a normal cotton seed in India was 20 to 30 rupees. When they introduced BT cotton, what do you think will be the cost of BT cotton seed? 10 or 15 rupees சொல்றாரு அவரு. 300. It was close to 3,000 rupees, 2,000 a dot basically. And government had to intervene to reduce it to 2,000. 450 gram packet was 850 rupees. So
it was around 2,000 rupees when they came in. So விளையாட்டுலாம் இல்லை. So it is not அப்படியே நம்மளோட yield increase பண்ணுறது, உங்கள் நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு, ஃபார்மரோட வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றுறதுக்குலாம் கிடையாது. When they came in, it was at an atrocious cost. Still, how could they sell it? How could they achieve 90%? Is because ads. Because they had the government in the hand. Government arms were selling it for them. அவனுக்கு மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது, தேவையே இல்லை. Because government was selling it for them. So this is a ginning machine. காட்டனை உள்ளே போடுறீங்க, அப்படியே அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு காட்டன் வெளில வரும். Can you see something there? It's pink worm, bollworm. In Gujarat, where 98% of what is grown cotton is BT cotton. இதுக்கு அகைன்ஸ்டாக தான் அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த பிடி போல்கார்டை. இப்போ இவ்வளோ வந்துருக்கு இன்சிடென்ட். அங்கே வந்து இல்லை, crop after crop, acre after acre they have burnt this time. அப்படியே full because of this pink bollworm. So all those அப்படியே பயங்கரமான மாயாஜாலம், இப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுவோம், pest will be removed, this will be removed, yield will be higher அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் பொய்ன்னு now basically coming back to that. So கொட்டையை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது, which means basically more than 70% of it is so that's pink bollworm back into action. There are a lot of other secondary pests that have come in. There is a high incidence of pesticide usage now again. So the farmers are still in doldrum. There are major problem now wherever BT cotton is grown. That is exactly where we will be, obviously. See this also. This is another picture where the total insecticides actually has increased. The green color is insecticides only for bollworm. The brown color is basically insecticides for sucking pests, other sucking pests. And blue color is the total insecticides for cotton. Total. We have come back to a stage where probably the bollworms alone has gone down, but everything else has increased. What they promised us was different. And herbicide tolerant is another thing that they all say. That is the other trait that they keep talking about. That is also a business tactic, a typical American business model, where you buy this seed from me, I will give you this chemical, and the chemical அடிச்சன மேல நான் என்கிட்ட நீ வாங்கிடல, அந்த crop மட்டும் சாகாது, மீதி எல்லாம் செத்துரும். So kalai kolli, basically weeds வருது இல்லையா. So India மாதிரி countryல we have a big social issue. It has been removed by hand. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் லேபர் கிடைக்கலன்னு சொல்லுங்க, நீங்கள் பயங்கர டெவலப் ஸ்டேட். பட் ஜென்ரலாக தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ரெவென்யூ ஃபார் அ லாட் ஆஃப் விமன் அண்ட் புவர் பீப்புள் அக்ராஸ் இந்தியா, அக்ரிகல்ச்சர் லேபர். அதை வந்து தூக்கிடுவோம். அது வந்து வில் ஹேவ் அ சோஷியல் இம்பேக்ட், தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் வீடிசைடுங்கிறது என்னது, எல்லாம் களையை போட்டு கொள்றது. அப்போ அடிச்சேன்னா அப்படியே சுட்டு ஃபைன் போயிடும். என்ன சொல்லலாம், அவர் அப்போ அடிச்சு சைன் நான் வந்து இங்கேருந்து அடிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ நான் வளர்த்துக்கிற காப்பு செத்து போய்டும்ல. அதனால அதுக்கு வந்து அதை இந்த வீடிசைடு அடித்தா அது சாகாத மாதிரி விஷத்தை மீறி அது நிற்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ட்ரெயிட், அதுக்கு ஒரு. ஸோ அப்போது நான் வந்து வேற எவனோ ஒருத்தரோட வீடிசைடு அடித்தா ஒத்து வராது, இந்த கம்பெனிக்காரன்தே. அதுதான் இது வந்து டபுள் பிஸ்னஸ். என்கிட்டே அடித்து ஒன்னே அடிப்பேன், அதுக்கப்புறம் அதை அடித்ததுக்கும் காசு உங்கள்கிட்டே வாங்கிப்பேன். ஸோ அடித்து தூக்கி அவனை போட்டுறான். அண்ட் திஸ் வாஸ் கில்லிங் ஆல் த வீட்ஸ் அரவுண்ட். கொஞ்ச நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிச்சு, நேச்சர் ஆக்சுவலி as always comes and wins back. Nature overcame that. It came up with super weeds. இப்போ America is struggling. They do not know what to do with the super weeds basically. So environment risks, there are a lot of environment risks which is been recorded. GMOs can reduce malnutrition is something that they will say. Again, going back to that, you will produce a lot அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. It's very absolutely false. It has not happened at all. In fact, all the GM traits, the only GM traits that have been introduced in the world fall only around two things: killing a pest and killing the weeds. Nothing else, basically. So what is the solution is the kitchen garden. What you can grow. This is a study done in Maharashtra with people who are poor people who are made to grow organic the backyard garden, and there was a study done around their hemoglobin rate, to their percentage of what came to the kitchen, and how was the nutrition level of their family and all that. So that is the solution basically, not GM or technology or some profit mongering corporate solutions can never come and save us. That's what it is. The GM seeds, basically the major crops in USA, I was telling, soy was the other one that I forgot. Soy, cotton and corn. See, soy and corn are basically only animal feeds. This is what is there. 94% of soy that is grown there is, that's why when we import soy oil, it can be GM basically. These are the super weeds. They're calling the horse weeds. They're not able to remove now. Now they don't have labor to go and work there. That's the problem. They came out with weedicides in USA because they cannot. அதெல்லாம் வந்து இப்படி சின்னதாக அந்த லோ ஃப்ளைங் ட்ரோன்ஸ் மாதிரி பிளேன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சைன்னு தெரிச்சுட்டு போகும். ஏன்னா மினிமம் லேண்ட் ஹோல்டிங் வந்து அந்த ஆவரேஜ் லேண்ட் ஹோல்டிங் இஸ் 400 hectares. நாட் லைக் இந்தியா. இந்தியாவில் வந்து 4 acres ஆவரேஜ் லேண்ட் ஹோல்டிங்.
68% of the people have less than 4 acres in India. ஸோ டிராக்டரே ஓட்ட முடியாது என்னால். இவன் வந்து பிளேனில் கொண்டு வந்து சைன்னு அடிப்பான் அவனுக்கு எல்லாமே. ஸோ அவனோட பேசிக்கலி ப்ராக்டிசஸ் ஆர் லைக் தட். ஸோ வி ஆர் ஏப்பிங் தட் அண்ட் பேசிக்லி கெட்டிங் இன்டு ப்ராப்ளம். ஸோ த சூப்பர் வீட்ஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேனேஜ். இட்ஸ் பிகமிங் அ பிக் unmanageable problem and it's irreversible, which is what activists, scientists with heart were saying across the world for the last 10 years. That there are irreversible things in this. You cannot get back. We will have a problem. We are not able to reverse back. Cotton. Farmers last year wanted. There is no cotton, traditional cotton seed, enough cotton seed in India to be given to our farmers if they don't want BT. So that's a problem. So these are basically quoting people that how and what they have been saying. And glyphosate is one of those. Glyphosate you all heard. That is the herbicide of Monsanto, which is actually WHO last year clearly stated that it is a cancer-causing agent. It's a carcinogen. So that is basically was the reason for a lot of companies and countries like Colombia, even Sri Lanka, East European countries to ban glyphosate, which is a great move. India has not done that. We wouldn't do that so easily. So they are basically very, very dangerous. These are some studies which show tumors. I mean, in 60 days, in 30-day study, rats develop this when they are fed with genetically modified food, basically. So there are a lot of health hazards that are being traced, tracked, documented, scientifically published across the world. Government after government has been keeping quiet because it's something else. Even this present government is desperate to bring in GM mustard onto our tables now. Basically, umbilical cord had GM traces in USA. There are various studies. This is the book that I was talking to you about. So these, who are the beneficiaries? It's again the same companies, the same guys here and there. So in India, the situation is now, apart from cotton, nothing else is genetically modified. But for GM mustard, now it is starting. Prakash Javadekar and Modi are dying to bring that very desperately. They did try. They had a meeting of the GEAC on the February 5th. Luckily, a lot of activists ran there, stood there outside the Paryavaran Bhavan, outside the Ministry of Environment, made some galata. Minister had to come out and talk, and then they said they have not even published the test trials and data into the public domain, which is a mandatory thing from the court order. They have not done that, so we have all been fighting against that. So they took some time. Luckily, what happened 3 days back, there was a scientist, but basically we had a press beat where a scientist who worked on GM mustard has come out with data saying how they actually rigged the data very scientifically or unscientifically. So that has made, and paper, but the media didn't carry it in a big way. Media needs advertisements from Monsanto rather than bringing the truth to us. So even the trials are rigged. It is not easy basically to have, they are not easy. It's not that it's some good product, they come and introduce and immediately people will take it. If people have to take, they have to be really forced and pushed around it. So we have to choose not to eat, and it's not easy. That is why we have to basically push the government against. We have to keep, in Tamil Nadu, almost all parties have said in one time or the other in their manifesto that they will not support genetically modified. We have to be basically keep this. So each of you, in some ways, wherever it is, have to keep telling it is dangerous, it is poisonous, it is useless, it's very hazardous for our health, for environment, ecology, for the livelihood of the farmers, for the seed sovereignty of the country. Every way you see it, it is bad. Okay. So BT Brinjal was very close to coming in 2005. Then again, we had to organize a lot of protest march everywhere. A lot of farmers, farmer unions, activists, civil servants. A lot of them came. Doctors, advocates. Everybody came to the road and said we don't need it. That's how we stopped it. They are ready with at least some 17, and they have pipeline of 68 crops. They are ready. They want to bring into India because that's the easiest way of conquering. They did not come and fight. They can just take up the seeds and food, and that's it. That's going to be their control. For example, tomorrow, if Monsanto says there will be no cotton seeds, all your cotton tracks will be fallow. We don't have seeds now today. That is why it's called irreversible technology. That's how pathetic it is, how dangerous it is. As a government, strategically, it's not a good sign for a multinational to be holding 96% of your crop, the seed for your crop. Because genetically modified is also such a science where you cannot save the seeds. You go and buy from them for this 2,500 rupees a kilo. I grow. Next time also I will have to go back. Season after season we will have to go back to get it from them. You cannot save the seeds and grow. That is the problem. So
That's exactly why it is not a very good as a technology. It is not science nor technology. It is just pure greed, which should not be. So it's not golden rice that you need. It's only the organic kitchen gardens that can revive it. We all should try to grow whatever we can. Cuba survived that pain. Suddenly, overnight, all the chemicals, diesel, fertilizer, everything stopped for them when Russia broke in 1989. One night to another, their tractors cannot run. They will not have pesticides. They will not have, because all these are fossil fuel based. They were getting right under USA's nose. They were fighting USA, right? So overnight, இன்னிலேருந்து நாளைக்குள்ள அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே கிடைக்காது. There is no diesel. Tractor cannot run. Their fields cannot get this. So 70% of Havana's food came from backyard, from community kitchens. எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்கச்சக்க பேர் மேலே கேஸ் போட்டிருக்காங்க. ரெகுலராக கேஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்பப்போ போடுவோம். எங்கேயாவது போய் பெஸ்டிசைட் பற்றி வாங்கி தந்தாலும் இந்த ரஜ்ஜு ஷ்ராஃப்னு இருக்காரு. அவர் தான் வந்து 60-70% ஆஃப் பெஸ்டிசைட் இது ஓவர் பண்ணுறாரு. அவர் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மும் வச்சிருக்காரு. பெருமையாக சொன்னார் இந்த சத்தியமே விஜயத்தில் கூட வந்து. தட் ஹீ ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி இங்கே நம்ம இதுலேயே கூட இருந்தாங்க. நம்ம வெட்டிவேர் குரூப்லேருந்து மதுமித்தான்னு இருந்தாங்க. அவங்க வேணுன்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், அவங்க வந்து ஷி வாஸ் ஃபைட்டிங் ஃபார் அகைன்ஸ்ட் தி பெஸ்டிசைட் லாங் பேக். இங்கே நம்ம நித்தியோட குரூப்பில் இருக்கவங்க அவங்களாம் வந்து மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து குஜராத்லேருந்து அரெஸ்ட் வாரண்ட் போட்டுருவான். சும்மா எங்கேயோ போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி they will harass us. They keep doing that. But not in a big way. இன்னைக்கு இப்போ எங்களெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பண்ணல, because we are not seen as very big players, which is good. We are also doing this, we are also doing that. Everywhere possible we also include the government also. So அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பண்ணலை anyway. But yes, they are known for harassing. They do that. They try all the tricks. All corporates will try all the tricks in the world, including bumping of people. They have done that to many whistleblowers. But in this case, they just keep slapping cases. We are also having, இங்கே இருக்கார் நம்மளுக்கு லாயர் சிவா அங்கே எங்கள் குரூப்பில். அதனால யாராவது போட்டாங்கன்னா அவரை வச்சு திருப்பி நாங்கள் பதிலடி போட்டுருவோம். அடுத்து வேற சீக்கிரம் தேடுங்கப்பா அடுத்த லாயரை. I mean, I wouldn't say that. For today, we are all surviving with that. I mean, it's also looked at as a very big, very good industry for commerce. Even today, the banks are suggesting that you open an organic farm and all that. So it's looked at as a very good nascent industry. There's no doubt about it. But what you say is right. A lot of alternate thoughts have to come together in this. There are a lot of changes that one requires. Yes, ethics has to come as a part. See, we cannot still talk about he will come on time as though that is a problem. That is the right thing. Others coming late is the problem. But we always single out our friend who always comes on time. He is always punctual. It's like that. So we are basically setting a different trend. So it is up to us to bring back some of these things, the right things, values, ethics, all have to be brought in. We also have to understand and encourage people who are doing it also. So when an organic shop, we will go and talk to them about a fair price and say, yeah, I will support it. Till you come there, I will support it. Till you get it, yes, I will support it. That's the only way. It has to be a collective effort. All of us have to work together. Yes, ethics have to be brought back, commerce have to be small, profits have to be small. It cannot be vulgar profits, chasing big money, something else intangible. No, let us have something very simple, rural economy, local neighborhood market. That is the best thing. That's how it was. That's what we will have to work towards. See, the banana is a hybrid, it's basically a tissue culture. It's not genetically modified. Okay, I mean, which is not good anyway. I mean, எல்லாம் வந்து அப்படியே எல்லோ கலராக ஒரே வேக்ஸ் மாதிரி இவ்வளோ பெருசுக்காக வந்துச்சுனாலே அது வந்து பைத்தியக்காரத்தனம் தான். நம்ம முன்னாடிலாம் அப்படி தொங்க விடுவாங்க, ஒரு தார் தொங்க விட்டுருப்பான், அப்படி மேலேருந்து போயிட்டுக்கிட்டே வரும். யூ நோ ஹவு இட் வாஸ். அது மாதிரி இருந்தால் பெஸ்ட்டு. பட் ஜென்ரலி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் காட்டன் தவிர தெர் இஸ் நத்திங் அஃபிஷியலி அலவுட் இன் இந்தியா. அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் சம் ப்ராடக்ட் வேறு திருட்டுத்தனமாக அவனுக்கு கொண்டு வந்து ஓசியில் கொடுப்பான். இந்த மாதிரி இதில் கொடுத்தான்ல, அந்த கிட்டில் டெரஸ் கார்டன் கிட்டில் கொடுத்தாருனாலாம் கொடுக்க மாட்டான், பைத்தியக்காரன் இல்லை. He is here to earn profits. Their profit last year alone was some 20,000 crores or something. They are here to make big money by selling seeds. They are not here to give and distribute and go away. அதனால் அது மாதிரிலாம் ஈஸியாக வந்துடாது. But what is important for us to, I mean, there are hybrids, there are models. We also have to encourage only the traditional varieties. There are a lot of reason behind it. There are medicinal, therapeutical uses. இந்த கிளைமேட்டிக் ஜோனுக்கு அதுதான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு இருக்குது. அவன் விளைவிக்கிறதுக்கும் அதுதான் ஈஸி, நம்மளோட உடம்புக்கும் அதுதான் நல்லது. ஆல் தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் ஹெல்ப். அண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது தான் மார்க்கெட்டு. நம்ம சொல்கிறது தான் அவன் கொண்டுருவான். திருப்பி போய் கற்பூர வழி தான் வேணும்னு கேட்டுகிட்டே இருங்க, அவன் கொண்டு போகிறான். அவங்க வீட் கார்னரில் இருக்கிற ஷாப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஆர்கானிக் ஷாப்பாக இருந்தாலும். ஸோ வி கேன் ஆல்வேஸ் பிரிங் ஆல் தோஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி வந்திருக்கு இந்தியா உள்ள ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் இன் ஃபுட்னா இம்போர்ட்டட் ஸ்டஃப்பில்.
அந்த கார்ன் பேஸ்டு ஸ்நாக்ஸு, அந்த சிப்ஸு கிப்ஸு எல்லாம் வந்து சோயா ஆயிலில் விற்றுருப்பான், இல்லைனா கெனல் ஆயிலில் பண்ணியிருப்பான் அங்கேருந்து வரும்போது. Some of those chocolates will have the soy based. Some of this processed food will have. Import பண்ணினது definitely will have problems. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் நான் இந்த மாதிரி பேசும்போது, நீ இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிற, போன வாட்டி வந்ததுலேருந்து எனக்கு செலவு 2 குறைஞ்சிச்சு. என் பொண்ணு வந்து டூத் பேஸ்ட் வாங்குறது நிறுத்திட்டா, அதனால பேஸ்ட் வாங்குறதுல வீட்டுக்கு, அப்புறம் வேறு ஏதோ ஒன்று சொன்னேன், சோப் வாங்குறது நிறுத்திட்டா, எனக்கு செலவு குறைஞ்சிச்சு. இந்த வாட்டி ஏதாவது இது மாதிரி 2 சொல்லிட்டு ஆனோம். என் கிளாஸ் போய்ட்டு அவன் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்து உட்காந்தா அதை 2 நிறுத்திட்டாங்களாம். அது மாதிரி. ஸோ இவர் வந்து ரா ஃபுட்டாக சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செலவு குறையுது, கேஸ் செலவு குறைச்சல், இது குறைச்சல், நிறையா சாப்பிட முடியாது, எல்லாம் வீட்லேயே திட்டுவாங்க. நீங்கள் அறிஞ்சாலும் சரி, அவங்க அறிஞ்சாலும் சரி, எவ்வளோடா 6 கிலோ நான் வந்து பண்ண முடியும், 2 பேர் சமைக்கும் போது இல்லை, கம்மியாக 1/4 கிலோ பண்ணுற இடத்துல 1/2 கிலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நம்ம இருக்கும். பட் எனிவே ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், ஆக்சுவலி கம்மியாக சாப்பிட்றது, சமைக்காமல் சாப்பிட்டீங்கன்னா பல்லு கூட தைக்க வேண்டாம், ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இருக்காது. யூ வில் பேசிக்லி வினிங். Thanks a lot. Sincere thanks to each one of you for coming on a Sunday. This is very hopeful. எங்களுக்குலாம் ஒரு தைரியம். நாளை அதே மாதிரி மறக்காமல் நீங்கள் எல்லாரும் வந்து உங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுத்துருந்தீங்க. இஃப் யூ ஆர் பிஹைண்ட் அண்ட் இமெயில் சர்க்குலேஷன் நம்மளுக்குள்ள நிறைய ப்ராப்ளம் வருது நம்மளை சுற்றி. ஸோ நம்ம பெட்டிஷன் போடுறோம். ப்ளீஸ் சைன் தோஸ் பெட்டிஷன்ஸ் பிளைண்ட்லி. எங்ககிட்ட வந்துச்சுன்னா சைன் பண்ணிட்டு அப்புறமா படிங்க அது என்னன்ட்டுன்னு. பிகாஸ் வி நீட் மோர் சிக்னேச்சர்ஸ் இமீடியட்லி டு கோ அண்ட் டிமாண்ட் தட். நாங்கள் போய் தப்பாக உங்கள் சொத்தெல்லாம் எங்களுக்கு வாங்கிட மாட்டோம். அந்த பெட்டிஷன் வில் பி ஃபார் ஆல் அவர் குட். இட் வில் பி ஃபார் என்விரான்மெண்ட், ஃபிஷ்ஷை காப்பாற்று, அஷ்ஷை காப்பாற்று, இவனா காப்பாற்று, அது மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால நீங்கள் தப்பு பண்ணிடவே முடியாது அதில் சைன் போட்டு. ஸோ எவ்ரி பெட்டிஷன் that we are all asking for, அதை பாருங்க நம்ம சிவகுமார் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இட் இஸ் about asking the election commission to stop all the liquor shops till elections, because that has been the biggest way of winning votes and meeting ஆளு. இந்த மாதிரிலாம் வரமாட்டாங்களா, அங்கே கொடுக்கணும்ல குவார்டர் பிரியாணியும். ஸோ அதனால எலெக்ஷன் கமிஷனை நீ நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி ஒரு பெட்டிஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. 100 கையெழுத்து தான் போடுறான். ஸோ அதை மாதிரி ஸோ அதை சப்ளை பண்ண எல்லாருக்கும் அதை கையெழுத்து போடுங்க. ஏய் நான் போட்டேன், என்ன பார்க்குறேன் எப்படி? ஸோ இல்லை அது மட்டும் இல்லை. நிஜமாவே when we went, the February 5th, a lot of activists from all over India went and stopped the environment minister. சொன்னல, we went with 35,000 signatures. change.org போட்டோம். all our consumers, all our clients, all our friends sign பண்ணாங்க. we got 35,000 word. அது அந்த சிக்னேச்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் மினிஸ்டர்கிட்ட கொடுத்தோம். ஸோ அப்போ வந்து அது ஒரு வெயிட். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மெனி வாய்ஸஸ், ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் கன்சர்ன் தெரியும். Otherwise they will think there are only 10 fools who are shouting about it. So that's very, very important. So involving in every way possible. Activism is not some fool's cranky job on the street. All of us have to be very, very vigilant. We have to be alert. இல்லைன்னா வந்து மிளகா அரைச்சிட்டு போயிடுவாங்க அத்தனை பேரையும் நம்மள. ஸோ அதனால it's very important for all of us to act on all this. Please do that. That is very, very important. இப்போ எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. ஓ இதுவா வாட்டர் பாடிஸா, அந்த இவரை கூப்பிடுப்பான், அந்த இஎஃப்ஐ கூப்பிடுப்பான், அந்த இவர்கிட்ட சொல்லுப்பான். ஓ அது குப்பை ப்ராப்ளமா, நெட்டிகிட்ட சொல்லுப்பான். ஓ ஜிஎம்மா அந்த இவர்கிட்ட சொல்லுப்பா. அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் அவர் ப்ராப்ளம். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்மளால் என்னென்ன முடியுமோ பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் கூடிய சீக்கிரம் மேலே we will have a march against Monsanto இந்த பீச்சில் தான் பண்ணுவோம். தயவு செஞ்சு நீங்கள் எல்லாரும் வரணும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரணும். ஸோ ஒரு 1000 பேர் நடந்து போனோன்னா கவர்மெண்ட் திரும்பி பார்ப்பான், என்னடா வாட்டரும் பிரியாணி இல்லாமல் 1000 பேர் வராங்க, ஏதோ மேட்டர் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ all of you participate in every way possible, in each and every way possible is very, very important. நிஜமாவே முடிக்கிறேன். பாய்.